Udah jelas ya. Oke. Nah, ya. Nematoda usus. Oke, hari ini kita belajar dan bukan saya. Kita mulai dengan nematoda usus ya. Apa sih nematoda usus itu? Secara umum parasitologi kedokteran atau medical ada yang dibagi medical helmintologi, protozoologi, sama entomologi. Helmintologi itu yang mempelajari cacing-cacing dari ada yang bulat, ada yang pipih sesuai dengan bentuknya. Nemat itu bulat, pelati itu pipih, benar-benar tipis ya. Kemudian protozoologi itu berarti yang mempelajari protozoa. Nanti ada kita lihat apa aja sih protozoa. Protozoa ini artinya bersel satu ya. Jadi selnya satu, tapi itu merupakan satu unit keseluruhan yang menjalankan fungsi dari si organisme tersebut. Kemudian entomologi ini yang mempelajari serangga-serangga, insekta, kecoa-kecoa, segala macam kutu-kutu itu di entomologi. Nah, ada beberapa istilah yang penting dalam penyakit-penyakit yang disebabkan oleh parasit. Vektor itu berarti yang membawa atau memindahkan. Si vektor ini cuma kayak Gojek ya, cuma kayak Gojeknya ya bisa kita bilang. Jadi dia tidak berkembang biak dalam tubuh si vektornya itu, tapi dia memindahkan, harus ada dia untuk memindahkan gitu, harus ada dia untuk bisa sampai si parasit tadi ke tubuh hostnya. Kemudian host itu adalah tempat si manusianya atau hewannya ya. Ada definitive host, ada intermediate host. Kalau dibilang definitive host itu berarti host yang sebenarnya. Artinya di sini si parasit tadi akan bereproduksi, menghasilkan parasit keturunannya. Sedangkan hostes perantara di sini hanya sebagai perantara saja. Jadi si parasit tidak bertambah banyak pada hostes perantara. Atau dia bisa saja terjadi reproduksi tapi yang aseksual ya. Oke. Kemudian kita nonton sedikit belum ya. Nah, kita masuk ke nematoda ya. Nematoda, soil itu artinya tanah. Ini berarti nematoda yang harus sampai ke tanah dulu sebelum bisa masuk ke hostnya, masuk ke host-nya. Ada beberapa ini. Sekilas saja dilihat, nanti ada cara yang lebih gampang buat mengingat ini. Oke, lanjut dulu. Kemudian ada yang non-soil berarti bukan tanah. Berarti nematoda yang tidak memerlukan tanah sebagai tempat dia hidup sementara sebelum dia mencapai hostnya. Ini juga sekilas aja, nanti ada cara yang lebih gampang buat mengingat itu. Ascaris, ini contoh-contohnya ya. Bentar ya. Saya kehilangan slide. Kedengaran nggak suaranya? Belum, dokter. Suara videonya tadi? Videonya tidak, dok. Videonya enggak ya? Sebentar ya. Saya kok ada. Sebentar. Sound settingnya kok ada sih? Bentar ya.
choose video, choose bahasa. Video, kok sok video sih? Sok ya. Sok bentar ya. Oke. Bentar ya. Ya dok. Ya dok. Bentar. Dia suka bilang muncul kan? Oke, ini dia. Sersan. Oke. Welcome to another ATP video. Itu kedengaran sudah? Sudah dok, sudah terdengar. Dengar dok. Today we will talk about a topic that was heavily requested by our lovely audience. You probably have guessed it right, or read the title. We will talk about nematodes. Without further ado, let's begin with a quick recap. Generally speaking, parasites can be divided into two main groups, protozoa and helminths. Helminths are then subdivided into two big groups, platyhelminths, which are flatworms, and nematodes, which are roundworms. The platyhelminths group is further categorized into cystodes, which are tapeworms, and trematodes, which are flukes. Keep in mind that worms infections are often accompanied by eosinophilia. We know they seem a lot, but the good news is that we in ATP have already done videos on all of them. So don't worry, you can easily cover them. In this video, we will complete our series and talk about nematodes. Nematodes are also known as roundworms. They vary in size. For some organisms, they're... Sorry. Assalamu alaikum, everyone. Sorry. Assalamu alaikum, everyone. Welcome to another ATP video. Today we will talk about a topic that was heavily requested by our lovely audience. You probably have guessed it right, or read the title. We will talk about nematodes. Without further ado, let's begin with a quick recap. Generally speaking, parasites can be divided into two main groups, protozoa and helminths. Helminths are then subdivided into two big groups, platyhelminths, which are flatworms, and nematodes, which are roundworms. The platyhelminths group is further categorized into cystodes, which are tapeworms, and trematodes, which are flukes. Keep in mind that worms infections are often accompanied by eosinophilia. We know they seem a lot, but the good news is that we in ATP have already done videos on all of them. So don't worry, you can easily cover them. In this video, we will complete our series and talk about nematodes. Nematodes are also known as roundworms. They vary in size. For some organisms, they are microscopic, and some of them are tens of centimeters, like Ascaris lumbricoides. Not all nematodes are parasitic in nature, and even the parasitic ones can be plant or animal specific, which means they don't exhibit parasitic activity against humans. In this video, we will focus on clinically important human-specific nematodes. We will divide the nematodes into two big groups, intestinal, which mainly affects the GI tract, and tissue-related, which can affect different tissues, but tissue nematodes will be covered in another video, inshallah. Their names are a mouthful, so practice saying them while we go along. Let's remember this mnemonic for intestinal nematodes. East,
So E for Enterobius vermicularis, A for Ascaris lumbricoides, the second A is for Ankylostoma indicator americanus, then the S is for Strongyloides stercoralis, the T is for Trichinella spiralis, and the final T is for Trichuris trichiura. They're pretty hard to pronounce, gotta give them that. Also, throughout this video of intestinal nematodes, once we ask you about the treatment, kindly don't hesitate to say it's bendazole, because statistically speaking, 99% of the time, you'll be correct. The first nematode on the list is Enterobius vermicularis. It's also known as pinworm, which can lead to enterobiasis. In the developed countries, Enterobius vermicularis is the most common type of worm infection. Now, how is it transmitted? It's transmitted fecal-orally, when humans ingest contaminated food or hands reach to the mouth that has pinworm eggs. So, it's a human-to-human transmission. Then, eggs mature into larvae, which live in the small intestine. At night, gravid pinworm migrates to the perianal region to lay down its eggs. Now for the symptoms. Some people are asymptomatic, while others might show symptoms that are particularly related to the perianal area, including itchiness, specifically at night, therefore affecting the quality of sleep. It's worth mentioning that children are among the commonly affected age group with pinworms. Now for the diagnosis. Enterobius vermicularis can be diagnosed using tape test, which is applied on the perianal area. This test helps visualize pinworm eggs under the microscope. Look at this egg here. You can see its sharp edge, the V, and you can link that to the V in vermicularis. Second nematode that we'll be discussing today is Ascaris lumbricoides, a nematode that's commonly responsible for causing ascariasis in different countries, especially the tropical ones. Ascaris lumbricoides is the longest intestinal nematode. Thus, its other name is the giant roundworm. Keep its size in mind because it will make perfect sense when we discuss its clinical importance. Ascaris lumbricoides is also transmitted fecal-orally. After ingestion, eggs go to the intestine, and then larvae ascend to reach the lung where they mature. Mature forms of Ascaris lumbricoides then go back again to the small intestine to enjoy the rest of its stay, while causing many problems to its host. Man, such a bad guest. Ascaris can cause ascariasis. This infection can be asymptomatic in some patients, while others can have GI symptoms, pain, nausea, vomiting, you name it. In addition, due to its size, it can obstruct many lumens, causing ileocecal valve and biliary obstruction. Moreover, since part of its cycle is in the lung, it can cause respiratory problems like cough and bloody sputum, in addition to Loeffler syndrome, which is characterized by respiratory symptoms plus peripheral eosinophilia. To diagnose Ascaris lumbricoides, we can perform stool studies, looking for its eggs. Under microscopy, these eggs have granular pattern and are oval in shape, as you can see here. Third group that we'll be discussing is Ankylostoma species and Necator americanus. You might be wondering, why two at the same time? But the answer is simple, and that is to make your life easy. Not only that, but also because these two share many similarities, so it's better to group them together. Ankylostoma includes many species, but Ankylostoma duodenale is the commonly associated species with human infections. However, other species of Ankylostoma can also cause diseases in humans. These two are also known as hookworms, and if you look at their structure, you'll know why. Their heads are bent in a way which forms a hook-like structure. Unlike the previous two nematodes, Ankylostoma species and Necator are transmitted through the skin penetration mainly, and not through the fecal-oral route. Their larvae, known as filariform, can penetrate the skin, the foot usually, to invade the body. Using the blood as vector, these larvae go to the lungs to mature, and then subsequently migrate to the small intestine and start sucking your blood. Basically a vampire. For the clinical importance, it's worth mentioning that these worms often stay for a long time in your intestine sucking your blood, so patients usually have iron deficiency anemia due to chronic blood loss. Moreover, patients can have GI or respiratory symptoms. Cutaneous larva migrans is another problem patients can have due to these hookworms. This happens once they penetrate the skin but get entrapped in the superficial layers of the skin away from the blood vessels. It usually presents on the foot and is characterized by thread-like lesion, irritation, and pruritus. For diagnosis, again, we use stool studies to help visualize eggs under microscopy.
And this brings us to the end of the first part of intestinal nematodes. We hope you found it beneficial. In the next part, we will talk about Strongyloides stercoralis, Trichinella spiralis, and finally, Trichuris trichuria. Don't forget to like, share, and subscribe to receive our latest explanations. And as always, thanks for watching. Oke. Oke, itu tadi yang part 1. Ini kayak drakor nih, ada sambungan-sambungannya. Ada episode 2-nya nanti. Nah, untuk yang di jaringan ya. Jadi sekilas bahwa oh iya ada nematoda yang bisa muter-muter di usus saja, atau ada juga nematoda yang kesannya sepertinya mungkin selama ini kita ketahui hanya di usus aja, tapi ternyata dia bisa ke paru-paru, bisa dimuntahkan melalui mulut. Ada kadang-kadang ada kasus yang cacing Ascaris lumbricoides, itu cacing yang sangat banyak kasusnya ya, yang sangat awam. Mungkin salah satu dari kalian pun pernah mengalami waktu kecil biasanya. Ya, ada keluar cacing, gendut, kayak mie gendut, kayak mie gendut ya. Itu bisa nyasar. Sebenarnya habitatnya di usus, tapi dia bisa nyasar ke paru-paru, bisa nyasar terbatukan, sehingga keluar dari mulut, dimuntahin ya. Jangan pernah berharap kalian memuntahkan cacing dari mulut kalian. Saya pun kalau kejadian kayak gitu sama saya pingsan di tempat sebelum sempat memuntahkannya mungkin. Dulu saya sebelum tugas di sini, begitu tamat kedokteran, begitu tamat jadi dokter, saya jadi asisten dosen di USU di Medan. Itu di lab parasit tapi ya. Di lab parasit itu ada satu stoples besar, satu stoples kerupuk itu loh, yang satu stoples yang tingginya 0,5 meter itu kan biasanya isinya kerupuk ya. Nah di lab parasit itu isinya si Ascaris lumbricoides itu penuh full, dan itu berasal dari satu orang ternyata. Nah, jadi ngebayangin kalau satu orang itu mengeluarkan cacing sampai satu stoples, jijik kan ya. Saya baru lihat stoples yang isi cacingnya aja sudah mau muntah, apalagi membayangkan kalau itu dikeluarkan oleh satu orang gitu. Iya, itu saya diceritain oleh dosennya di sana. Saya lupa, saya pernah ngeluarin cacing begini juga apa enggak ya waktu kecil ya, lupa saya. Semoga nggak pernah deh. Geli juga saya bahkan kalau misalnya anak saya ada keluar cacing seperti itu, iya amit-amit deh. Mungkin saya akan teriak-teriak suruh orang yang narik dari anusnya, supaya jangan saya yang narik, geli saya. Apalagi saya udah lama ya, udah cukup lama sebenarnya nggak megang-megang main-main di lab parasit. Kalau dulu sih nggak apa-apa, kerjaan kita megang-megang cacing segala macam. Kalau sekarang kan lewat virtual aja kan lain ya sensasinya ya. Kalian juga ngelihatnya kan lewat virtual kan lain sensasinya. Daripada tiba-tiba kalian disuruh pegang-pegang cacingnya kan beda ya. Oke. Saya jadi terinspirasi sedikit lah. Mungkin ini topik ini dikasih oleh koprodi gigi ke saya untuk dibawakan, mungkin karena itu ya, bahwa dia bisa nyasar-nyasar ke mulut kali ya. Tidak-tidaknya kan ada nyenggol-nyenggol bagian mulutnya kan. Saya bingung soalnya, saya mau ngasih apa kalau misalnya nggak ada nyenggol-nyenggol ke mulutnya sama sekali atau ke giginya sama sekali gitu kan. Sementara kalian mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi, setidaknya ini kan adalah satu fase dia nyenggol-nyenggol ke rongga mulut dan bagian yang bersangkutan sama disiplin ilmu kalian gitu. Jadi saya nggak ambigu gini. Jadi kadang-kadang saya hilang kesadaran kan, tiba-tiba saya seru-seru ngasih kuliah, saya pikir kalian mahasiswa kedokteran umum, ternyata mahasiswa kedokteran gigi kan, jadi salah-salah nanti. Oke, kita lanjutkan untuk yang part 2-nya. Makanya saya kemarin memutuskan untuk saya cari video aja deh. Setidaknya ini lebih enak untuk dilihat oleh kalian sebagai mahasiswa kedokteran gigi daripada disuruh plototin baca-baca PowerPoint yang menyebalkan pasti ya. Itu saya menyebalkan pasti kan. Kalau kalian jujur deh, kalian pasti kan kalau dikasih topik ini disuruh ngapalin pasti sebal gitu. Sama seperti saya sebalnya waktu saya koas di stase gigi. Dulu dokter umum ada koas di bagian gigi gitu.
dokter umum ada koas di bagian gigi, dan kami diharuskan bisa mencabut gigi gitu kan. Padahal coba kalau sekarang dokter nyabut gigi, tapi ada dokter gigi, marah kalian kan. Itu kaflingan saya itu, kenapa kalian kerjakan gitu kali ya. Tapi mungkin itu untuk prepare kalau misalnya ditempatkan di daerah pedalaman yang belum ada dokter giginya, mungkin kira-kira seperti itulah. Nah, jadi saya dulu ada koas di bagian gigi, dan saya sebel sih gitu. Saya merasa apaan sih gitu kan, bukan bagian saya. Mungkin kira-kira kayak gitulah kalian menghadapi topik-topik ini. Nggak apa-apa lah, makanya saya cari-cari video yang membuat agak lebih menyenangkan. Assalamualaikum everyone. Welcome Ini to yang another ATP video. part 2-nya ya. Today we will talk about a topic that was heavily requested by our lovely audience. You probably have guessed it right, or read the title. We will talk about nematodes. Without further ado, let's begin with a quick recap. Generally speaking, parasites can be divided tadi apa into two yang main ini ya? groups: protozoa and Okay. helminths. Helminths are then subdivided into two big groups: platyhelminths, which are flatworms. Ini kali. Assalamualaikum everyone. Welcome to another ATP video. Today we will talk about a topic that was heavily requested by our lovely audience. You probably have guessed it right, or read the title. We will talk about nematodes. Assalamualaikum everyone. Welcome to another ATP video. In today's video, we will continue our series on intestinal nematodes. So, without further ado, let's begin with a quick recap. Generally speaking, parasites can be divided into two main groups: protozoa and helminths. Helminths are then subdivided into two big groups: platyhelminths, which are flatworms, and nematodes, which are roundworms. The platyhelminths group is further categorized into cystodes, which are tapeworms, and trematodes, which are flukes. Keep in mind that worms infections are often accompanied by eosinophilia. We know they seem a lot, but the good news is that we in ATP have already done videos on all of them. So don't worry, you can easily cover them. In this video, we will complete our series and talk about nematodes. The first nematode on the list is Strongyloides stercoralis. It's strong and it's a threadworm, and that is its second name. Strongyloides has many species, but Strongyloides stercoralis is the one that commonly affects humans. For its life cycle, similarly to hookworms, it starts from the soil, where filariform larvae penetrates the skin, and then migrate to the small intestine, where they mature. The adult worm produces eggs that develop into the next stage, which is the rhabditoform. These can either develop into filariform larvae and can reinfect humans, or get excreted into the stool to form either adults and eggs, or mature into filariform larvae, and the cycle continues. It might sound a bit complicated, but look at this beautiful illustration, and I'm sure you'll understand it. And if you don't want to, that's fine, we got you. For the clinical practice and exams, the most important thing to remember is that filariform larvae is the infective stage, while rhabditoform larvae is the diagnostic stage. For the clinical importance, Strongyloides stercoralis can go to different parts of the body, so the problems depend on where they go. So they can affect the GI, respiratory, and cutaneous systems. And this is similar to hookworms problems that we discussed previously. Strongyloides stercoralis can cause cutaneous larva occurrence, which has rapid migration and perianal involvement, as opposed to cutaneous larva migrants caused by hookworms. Lastly, Strongyloides stercoralis can cause autoinfection, as we have seen in its life cycle. For the diagnosis, we look for rhabditoform larvae seen in feces under microscope. Then we have Trichinella spiralis. This worm can be found in pigs, rodents, and carnivores. Pro tip: always link spirals to striated muscles, which is where it's found in animals and the structure that it invades in humans. Trichinella spiralis is transmitted through ingestion of undercooked meat, pork in particular, or other infected animals. Less likely, it can be a result of fecal-oral route. Please note that although both ways include oral ingestion of encysted larvae, they are considered different. Fecal-oral route requires a cycle of oral ingestion and then fecal excretion, which can transmit the pathogens to other humans, similar to what we saw in Enterobius and Ascaris. After the encysted larvae is ingested, it will go to the small intestine where it will mature. Then, adult forms will produce new larvae which will start the journey to invade striated muscles,
mainly skeletal, but can also target cardiac muscles. Now for the clinical importance, Trichinella spiralis can cause trichinosis or trichinellosis, which is characterized by fever, GI symptoms, in addition to myalgia and periorbital edema. Some patients might end up with cardiac or respiratory complications due to muscle involvement, and that can be fatal. For diagnosis, we can use serology. However, muscle biopsy is warranted sometimes to diagnose Trichinella spiralis, where it will show encysted or encapsulated larvae inside the muscle. Now for the last intestinal nematode of today, we'll be talking about Trichuris trichiura. Trichuris trichiura is also known as whipworm. For its life cycle, it's simple. It's transmitted through fecal-oral route, through contaminated food ingestion, or touching soil that has Trichuris trichiura eggs in it. The infective stage is embryonated eggs, whereas the diagnostic stage is unembryonated eggs. Embryonated and unembryonated simply mean having embryo or not, respectively. For the clinical importance, Trichuris trichiura infection oftentimes goes unnoticed, since it's asymptomatic. However, some patients might have loose stool with blood in it. In children, it can lead to anemia and rectal prolapse. For the diagnosis, similar to most intestinal nematodes, Trichuris trichiura diagnosis can be achieved by performing stool examination under a microscope, which will show unembryonated eggs. Lastly, for prevention, good hand and food hygiene can always reduce risk in getting most of these worms. In addition to that, avoiding walking barefoot in areas where these worms are common can also lower your risk. Alright, to sum it up, here's this table which shows the infective and diagnostic stage of each worm and the treatments next to them. Oke. Nanti saya akan bagikan PowerPoint, tapi kalau untuk videonya saya nggak bisa bagiin ya, karena ini kan ada hak ciptanya si empunya video ya. Kasihan dia kalau nggak dilihat di YouTube-nya kan, nggak boleh. Jadi ini karena ini saya download, tapi bukan untuk disebarluaskan ya. Jadi silahkan kalau mau. Sebenarnya yang paling penting yang ini doang, yang satu halaman ini doang yang buat kesimpulan dari kedua video tadi ya. Jadi infective stage-nya apa sih, diagnostic stage-nya apa, transmission-nya apa, tata laksananya kurang lebih sama. Tadi dia katakan paling gampang ingat aja bendazole gitu ya. Tapi ada beberapa alternatif treatment untuk beberapa kasus tertentu. Yang menarik mungkin di sini sebagai nambah wawasan ya, transmisi. Jadi ada yang benar-benar cuma fekal oral, cacingan, karena mungkin kalau orang awam menganggap bahwa cacingan ya karena makan sesuatu yang nggak bersih gitu ya. Itu kalau fekal oral. Tapi kalau seperti ankylostoma dan Necator americanus, Strongyloides trichoralis, dia bukan karena fekal oral, tapi karena menembus kulit. Jadi makanya pencegahannya memakai alas kaki ya. Memakai alas kaki di sini banyak kasus ini cacing tambang ya. Kenapa? Makanya disebut cacing tambang karena dia banyak di daerah pertambangan yang notabene tanahnya tanah berpasir yang suka kucing atau anjing beol di sana. Nah, gitu loh. Jadi sehingga bertelur larva filariformnya kemudian akan menembus kulit pada saat manusia tidak memakai alas kaki. Oke, kemudian si Trichinella spiralis tadi dia nggak fekal oral, tapi dia kalau bisa menginvestasi ya, kalau parasit menginvestasi manusia itu kalau kita makan daging yang tidak matang. Jadi sehingga larvanya tadi nggak benar-benar mati, kita termakan larvanya, termakan ya. Jadi berbeda dengan tadi tertembus dari kulit, yang ini termakan larvanya, gitu, tertelan larvanya. Kemudian dia hidupnya bukan di usus, tapi di muskulus ya, di otot, di jaringan otot. Bisa sangat ekstrim kalau dia hidup di jaringan otot, masuk ke jaringan otot jantung, bisa menimbulkan masalah. Jadi jangan sepele sama cacing ya. Cacing juga bisa bikin masalah ya. Masalah yang luar biasa ekstrim.
Kemudian trihuris trihura, nih kalau lihat anak-anak tuh suka garuk-garuk bokong ya. Garuk-garuk bokong tuh, apalagi kalau malam, garuk-garuk bokong nggak bisa tidur. Setengah malam sambil tidur, sambil tangannya garuk-garuk bokong. Tuh. Dan kemudian tuh sering kalau misalnya banyak banget, dia kalau si cacingnya ini bisa sampai jatuh-jatuh di celana dalamnya. Atau kalau dia nggak pakai celana dalam, misalnya garuk-garuk aja di kasur, ya. Bisa kemudian autoinfeksi. Autoinfeksi artinya apa? Namanya anak-anak ya habis garuk-garuk bokong dia jilat-jilat jempol, yang ngisep-ngisep jempol, ya balik lagi ketelan lagi tadi si cacingnya tadi, itu yang namanya autoinfection, ya kan. Itu balik-balik situ aja, jadi dia nggak memerlukan tanah, non soil ya, non soil transmitted element ya. Kalau yang si trihuris trihura ini dia bentuknya persis banget kalau kayak kelapa, serabut kelapa itu. Bukan serabut kelapa sih. Kalau kelapa diparut-parut tuh yang kecil-kecil. Ini kan kecil banget ya trihuris trihura. Bentuknya nggak seperti Ascaris lumbricoides yang gendut, jelas banget bentuknya seperti cacing. Kalau trihuris trihura ini bentuknya kecil-kecil aja. Sehingga kalau kemakan ya nggak terasa, kalau ketelan balik ya nggak terasa. Kalau Ascaris kan nggak mungkin ketelan nggak terasa ya. Kalau modelnya macam si Ascaris ya kalau ketelan balik ya terasa, jadi nggak mungkin jadi autoinfection. Kalau si trihuris trihura ini memang kecil banget, jadi ketika si adiknya itu garuk-garuk bokong, si trihuris trihura ini keluar tengah malam, suka keluar malam-malam jalan-jalan. Kenapa? Dia mau bertelur gitu, makanya dia keluar malam-malam jalan-jalan, yang otomatis bokongnya gatel ya. Dia garuk-garuk, abis itu dia tidur sambil ngisep-ngisep jempol, balik lagi. Kayak gitu muter-muter autoinfection ya. Oke, jadi itu mengenai ini. Percaya bilang ya, yang paling penting cuma ini doang dari kedua. Ini kesimpulan dari video tadi ya. Oke, kita lanjut ke PowerPoint-nya. PowerPoint-nya sebenarnya adalah apa yang sudah divideokan ini, jadi saya lewat cepat aja ya. Oke ya. Saya cuma mengingat-ingat, ini tadi sudah ya, cara mengingat cepatnya sudah ya. Oke. Ini tadi di cacing ini ada istimewanya, betina itu biasanya lebih gede daripada jantan. Jadi kalau ngelihat kalau dulu kami praktikum itu dijajarkan dua seperti ini, yang mana yang jantan, yang mana betina gitu. Ingat aja kalau ibu-ibu tuh suka gendut-gendut kan, habis punya anak sekian, habis melahirkan terus gendut. Jadi kami ingatnya begitu, oh iya mak-mak itu suka gendut-gendut, jadi berarti yang besar itu betina. Saya aja yang udah punya anak sekian-sekian masih begini. Oke, kemudian lihat bentuknya, ya coba diingat-ingat apakah kalian pernah mengeluarkan cacing seperti ini berarti namanya Ascaris lumbricoides ya. Telurnya cukup gede, jadi kalau misalnya anak-anak FK itu praktikum ya gampang sekali sebenarnya menemukan kalau memang ada si telur ini. Telurnya cukup kelihatan, nggak terlalu susah mencarinya. Jadi faceless ya. Susahnya kena nahan baunya sih. Life cycle-nya fekal oral, sangat sederhana. Ketelan, kemudian dibeolin lagi, kemudian dari telur yang keluar tidak unfertilized, dia kemudian akan berkembang di tanah, makanya dia menjadi soil fermented disease. Dia berkembang dulu menjadi infertilized, baru ini kemudian tertelan menjadi bentuk infectious kembali. Itu pentingnya si tanah ini tadi. Oke, kemudian yang cacing tambang tadi, ini yang harus menembus kulit. Ini yang harus menembus kulit tadi. Jadi infective stage-nya yang paling penting ya buat kita ya. Infective stage-nya adalah filariform. Larva filariform. Nah, bedanya apa sih? Mungkin sering ya. Kalau di Samarinda tuh banyak kasus yang cacing negator Ankylostoma brasiliensis yang nembus kulit, terus hidupnya cuma di kulit aja dia itu berjalan-jalan. Itu kasusnya banyak banget, disebut larva cutaneous larva migrans. Jadi dia si filariform larvanya itu hanya di kulit saja, membentuk lingkaran-lingkaran, jalan-jalan di kulit penderitanya. Cukup banyak pasien-pasien saya di praktek yang seperti ini. Itu kenapa dia seperti itu? Karena dia bukan jenis cacing Ankylostoma yang host definitifnya adalah manusia, tapi anjing atau kucing. Jadi dia nggak bisa hidup di
dia nggak bisa masuk ke ususnya manusia. Dia hidup aja di larvanya tadi cuma hidup di permukaan epidermis saja. Menimbulkan penyakit yang namanya cutaneous larva migrans ya. Ini banyak banget di Samarinda kasus seperti itu. Ini dia sama ya, ini nggak penting banget buat kalian, lewatkan aja sudah. Ini telurnya juga penting banget. Yang penting kalian tahu bahwa bentuk infektifnya adalah si larva filariform tadi ya. Oke, life cycle-nya kuncinya adalah, clue-nya adalah bahwa si larva filariform ini mempenetrasi atau menembus kulit. Kemudian dia bermigrasi melalui pembuluh darah kapiler sampai ke ususnya, kemudian dikeluarkan lagi melalui feses si penderita tadi. Ya, ini fesesnya kalau dia beolnya di tanah, ya dia akan berkembang menjadi larva rhabditiform yang berkembang menjadi larva filariform. Ya kalau beolnya di toilet ya nggak masalah dong ya. Dia cuma kalau beolnya di tanah doang. Zaman sekarang jarang ya kalau di kota mungkin ya. Kalau di kota orang masih beol di tanah ya. Kalau zaman dulu lah. Zaman dulu mungkin masih banyak, atau di kampung-kampung banget ya. Di kampung-kampung yang nggak ada sungai. Kalau di sini mah kampungnya semuanya di pinggir sungai ya. Beol aja di atas sungai kan, daripada beol di tanah gitu. Trichuris tirihura. Ini cacing cambuk karena dia memang sangat bentuknya itu mirip cambuk. Ini mirip cambuk ya, ini pegangannya ini kayak cambuk ya. Kalau nonton film-film bonanza zaman dulu kan, kayak film-film rodeo zaman dulu, persis banget kayak cambuk. Tapi jangan salah, yang ekornya bukan yang ini ya. Ekornya justru yang di kecil ini kepalanya, gitu. Kepalanya di tempat yang kecil ini. Yang ekornya itu justru di tempat yang gendut ini, gitu, ya. Ini ya telurnya cantik. Saya dulu waktu praktikum, waktu masih mahasiswa, suka banget kalau dapat telur Trichuris tirihura karena cantik banget ya. Bentuknya seperti ini. Cantik ya. Saya nggak tahu ya, persepsi saya sih ini cantik. Cantik itu kan persepsi ya. Tuh. Pokoknya saya mempersepsikan ini cantik lah gitu. Cantik itu kan persepsi kan. Kita kalau lihat di kaca, ih cantik banget saya kan gitu kan. Persepsi. Padahal orang lain bilang astaga naga dia itu kan gitu. Kira-kira seperti itu. Kalau menurut persepsi saya ini telur yang sangat cantik banget gitu. Jadi saya nggak pernah lupa dari zaman saya mahasiswa sampai zaman sekarang, kalau ngelihat ini di mikroskop saya pasti ingat, oh telur Trichuris tirihura. Oke, siklus hidupnya sederhana sekali. Kalau ini memang fecal oral murni, dia tertelan telurnya, ya wes, jadi berkembang di ususnya si manusia sebagai hostnya tadi. Enterobius vermicularis ini yang nama lainnya Echosuris ya. Ini kan buat keren-kerenan lah ya buat kalian ya, bahwa ada yang namanya enterobiasis. Jadi kalau ada kalian lihat anak-anak suka garuk-garuk bokong sambil main-main, sambil garuk-garuk bokongnya kan, masuk ke tangannya ke balik celananya, garuk-garuk bokong belakangnya, mungkin kalian akan langsung berpikir, oh si adik ini enterobiasis atau oxyuriasis gitu, kita kira. Mungkin salah satu differential diagnosisnya. Ya. Ini dia bentuknya kecil, jadi ini kan kalau ini jatuh-jatuh di, ini kan kalau udah di zoom ya, udah digedein ya, ini kecil banget, jadi sekitar 1 cm bisa jatuh-jatuh di kasur atau di celana dalamnya si anak-anak tadi. Oke. Nah, itu kan kalau ada nih anak-anak yang suka begini nih, posisinya nih, persis posisinya kayak begini nih. Kemungkinan salah satu diferensial diagnosisnya adalah oxyuriasis atau enterobius vermicularis tadi. Oke, nah makanya dia cara infeksinya itu dari makanan dan minuman yang terinfeksi telurnya tadi, kotor kan, nggak dimasak dengan sempurna, atau mungkin memang nggak harus dimasak itu ya, gado-gado kali ya, gado-gado nggak dimasak kan, cuma dicuci-cuci doang ya. Ya kalau memang pas ada sayurannya mungkin dibumbui, bukan dibumbui, dipupuk pakai kotoran, terus nggak dimasak, cuma dicuci aja, ya kemungkinan bisa saja jadi masih membawa si telur si Enterobius vermicularis tadi toh gitu kan. Kalau di pedesaan
perusahaan mungkin masih banyak ya pakai pupuknya masih pupuk organik banget ya, organik murni. Jadi dari beol langsung ditaruh di tanamannya gitu. Oke. Atau periinhalasi. Makanya periinhalasi ke terhirup karena memang saya bilang tadi kecil banget ya. Jatuh-jatuh di tempat tidur, si adek tidur di situ ya terhirup lagi bisa aja ya kan, karena memang dia kecil banget. Autoinfeksi seperti yang tadi habis garuk-garuk bokong dia isep-isep jempol ya balik lagi ke dia. Oke, itu tadi si nematoda. Berikutnya kita akan lanjut aja ya, kita lanjutkan langsung protozoologi biar cepet ya, di jam makan siang juga nih, kalian pasti pengennya cepat-cepat ya kan. Protozoa. Ini dia protozoa. Oke, kita lanjutkan ke protozoa. Protozoa usus ini, sekedar tahulah bahwa ada penyakit yang dapat membahayakan nyawa dari si protozoa ini. Ada yang hanya cuma ya diare-diare ringan gitu ya. Ada yang sampai bikin modar, bikin meninggal pasiennya. Seperti saya bilang tadi, protozoa artinya hewan yang bersel satu ya. Pokoknya dia cuma hidup dari satu sel. Ini bagian-bagiannya nggak penting banget ini buat kamu. Oke, klasifikasinya kita nonton video aja dulu ya. Assalamualaikum everyone, welcome again. In this video we'll talk about the important basics of parasites, including its different classifications and their life cycle. So what is a parasite? A parasite is basically an organism that derives all its benefits from another organism, while harming that organism in the process. Therefore, there are different classifications for the parasitic association with the host. It can be either an obligate parasite, which can only survive in a host, a facultative parasite, which can survive with or without the host, and then they can be either an endoparasite, which is a parasite that only lives inside the organism, or an ectoparasite, which is a parasite that lives on the body surface, on the outside. Endo means inside, and ecto means outside. The parasites can be divided into two major groups, the protozoa and the helminths. In this video, we'll just talk about the protozoa, and hopefully in the future we'll make a video on helminths. Just to mention, the helminths are simply worms. So first of all, we're going to discuss the structure of the protozoa. The protozoa are single-celled eukaryotes, and they don't have cell walls. They can also form double membranes or cysts to become more resistant. During the life cycle of each parasite, it goes through two medically important stages. The first one is the infective stage, and the second one is the diagnostic stage. The infective stage is when the parasite invades the host and causes the infection. And the diagnostic stage is when we as doctors can realize that the patient is infected with that parasite. There are several ways in which we can classify protozoa, either to their site of infection or to their type of movement. The major classification of protozoa is according to their type of movement. Thus, we divide them into four major categories. The first one is amoebas, and they are parasites moving with pseudopods or cytoplasmic projections. Pseudo means lying, so pseudopods, fake legs, let's say. And then we have flagellates, and they are parasites with two or more flagella. And then we have the ciliates, which are parasites with cilia. And then we have the sporozoa, which are non-motile, and therefore they are obligate intracellular parasites because they can't move. Now we're going to discuss the important medical protozoa of each type. The first one belongs to the amoebas, and it's called entamoeba. And it's mainly transmitted via the fecal-oral route. Fecal means feces and oral means through the mouth. So basically you ingest either contaminated water or contaminated food. The entamoeba has different species that infect humans. However, we're concerned with the entamoeba histolytica due to its pathogenic characteristics. It's very important to be able to differentiate it from the other species, such as entamoeba coli, because it's non-pathogenic, so it doesn't affect us negatively. Basically, E. coli and E. histolytica can be differentiated according to the number of the nuclei in the cyst. So if it's more than 4 nuclei, then it's considered as E. coli, and if it's less than 4, then it's considered as entamoeba histolytica. Next, we're going to move on to the flagellates. And in the flagellates, we have three major types.
Giardia lamblia, Trichomonas vaginalis, and Leishmania. Giardia lamblia life cycle starts with an infection via the fecal-oral route, which is, like I mentioned before, through the ingestion of contaminated food or water. Then they release the trophozoite, which is binucleated, so 2 nuclei, in the small intestine, and then they multiply by binary fission. After that, the trophozoites move to the colon, where the cyst formation occurs. Therefore, Giardia lamblia has 2 life cycle stages, the trophozoite and the cyst. On the other hand, the Trichomonas vaginalis is transmitted via sexual contact and replicates its trophozoites without forming any cysts. It usually resides in the female genital tract and the male urethra and prostate. Thirdly, we have Leishmanias. Leishmanias are usually transmitted via sandflies, and it resides in animals such as rodents or dogs. So the vector of transmission are the sandflies, and the reservoir of the parasite are the rodents and dogs. The infected sandfly has the promastigote form of the Leishmania, which is flagellated, and then it infects the host through the blood, and it grows in the macrophages in the form of amastigotes, which means it doesn't have the flagellum. This is the diagnostic stage of Leishmania. There are several disease manifestations accompanying the infection with Leishmania, such as cutaneous ulcers and Kala-Azar. Kala-Azar is simply a severe form of that infection, and the symptoms usually are enlargement of the liver and the spleen, so it's pretty life-threatening. Lastly is an important type of sporozoa, which is Plasmodium. Plasmodias are the main causative agents for malaria, which is a really serious disease. The life cycle starts with the female mosquito, where sexual reproduction takes place between the male and female gametocytes. After that, the mosquito bites and injects the sporozoites into the host. These sporozoites migrate to the liver, and this is referred to as the exoerythrocytic cycle, because the sporozoites hasn't invaded the red blood cells yet. Then the sporozoites mature into schizonts inside the liver. After that, the schizonts rupture and release merozoites into the blood to invade the red blood cells. At this stage, it's known as the erythrocytic cycle because it's in the red blood cells now. After that, the merozoites have 2 pathways to follow. Some of the merozoites will grow into schizonts again, and then they rupture, and then they release more merozoites, more invasion of red blood cells, and then the cycle repeats. However, some of the merozoites will develop into the sexual forms of male and female gametocytes, which will then be taken by the mosquito, and then sexual reproduction takes place, and the cycle repeats. So for Entamoeba histolytica, the infective stage is the cyst, and the diagnostic stage is the cyst and trophozoite. For Giardia lamblia, the infective stage is the cyst, and the diagnostic stage is also cyst and trophozoite. For Trichomonas, however, remember we didn't have a cyst, so the infective stage and the diagnostic stage is the trophozoite. Then we have Plasmodium, and the infective stage is the sporozoite, when it's on the female mosquito, and the diagnostic stage is when it's during the erythrocytic cycle inside the red blood cells. Lastly, we have Leishmania. The infective stage is the promastigote when it has the flagella, and then the diagnostic stage is the amastigote when it loses the flagella and it's inside the macrophage. And we're pretty much done with the parasites. Hope you enjoyed. Sekali lagi kita lihat ini ya, supaya kita sudahi. Yang ini agak sedikit lebih jelas ya, di bagian-bagian tertentu. Based on locomotory organs, protozoa is divided into 4 types: amoebae, flagellates, ciliates, coccidia. In this video, contains some pathogenic and non-pathogenic parasites in the intestinal categorized under the above 4 groups. Amoebae, Pseudopodia habtomoving. Entamoeba histolytica, commonly pathogenic organism to man, effect to the large intestine.
Entamoeba histolytica cause blood and mucus diarrhea. Entamoeba cali, non-pathogenic, but very common. Other amoebae, Entamoeba hartmanni, Entamoeba nana, Idamoeba budskli, Entamoeba fragilis. But these organisms are not pathogenic like Entamoeba histolytica. Flagellates, they have flagellates as locomotory organs. Giardia lamblia, pathogenic parasites in the small intestine. Giardia lamblia is caused giardiasis. Trichomonas hominis, non-pathogenic. Cholomaxtic mesnelli, non-pathogenic. Ciliates, they have cilia as locomotory organ. Balantidium cali, pathogenic to human. Largest parasitic protozoans. It affect to the intestinal mucosa. Causative parasitic agent for palantidiasis. Coccidia, these are protozoa that may be parasites of man, or may be found in transit in the stools following the consumption of infected foods. Cryptosporidium parvum. Isospora belli. Sarcocystic species. If you are interested in my video creation, like this video. Oke. Ini semua sama persis ya, nama yang tadi. Tinggal kalian baca-baca nanti kalau yang di PowerPoint-nya. Oke lah, saya rasa cukup itu aja yang saya rasa perlu saya sampaikan untuk kalian mengenai nematoda dan protozoa. Seperti saya bilang tadi, sebagai menambah wawasan ya, menambah ilmu, segala ilmu nggak ada yang nggak berguna ya, ilmu apapun itu ya, ilmu nyuri pun bisa berguna ya, tergantung kita mau pakai buat apa ya, namanya ilmu. Jadi apapun itu sedikit banyak bermanfaat buat kita semua ya. Oke, saya rasa itu aja. Nanti PowerPoint-nya akan saya kirimkan, WA-kan ke yang tadi WA saya, yang tadi kasih link sama saya ya. Tapi mohon maaf untuk videonya kalian boleh cari sendiri, itu ada di YouTube. Saya cuma mendownload aja sehingga saya nggak mau share buat kalian ya. Oke, saya rasa cukup itu aja. Oh ya, sekedar baterai running low. Oke. Yang penting di video itu juga tadi di slide terakhirnya ya, di bagian terakhir, di detik terakhir dari si videonya tadi yang dirangkumkan di dalam satu tabel tadi, di bagian nematoda maupun di bagian protozoanya. Oke, saya rasa cukup sekian ya. Cukup sekian untuk pertemuan kita hari ini. Selamat siang, sampai jumpa waktu nggak jumpa lagi pun. Tinggal ujian aja kalian. Paling nanti saya dimintain soal ujian. Sampai jumpa koas kalian biasanya ketemu sama saya ya. Ada stase di bagian kulit tapi bukan di bagian parasit. Oke deh, adik-adik, sampai jumpa semuanya ya. Oke, selamat siang. Terima kasih buat waktu kita siang ini. Saya izin live duluan ya. Terima kasih Baik, banyak, dokter. Dok. Terima kasih banyak, dokter. Dok. Ilmu mencuri. Nggak jadi sampai sore kita. Turki. Oh iya,
Aku udah coba tanyakan sama ketua LKMM yang masalah kita yang kemarin. Ini kan besok kebentur kan, LKMM sama klasikal. Itu ada temanku nge-PC sempat izin ke ketua ini apa, ke kakak klasikalnya lo, dimarahi katanya tuh karena klasikal itu buat nilai akademis, sedangkan kalau LKMM itu cuma buat organisasi. Jadi tadi aku sama ketua DK sama ketua KU, jadi minta izinnya ke LKMM aja, karena klasikal juga sampai jam 11:30 aja kan. Jadi aku masih tanyakan tuh guys, ntar aku infokan aja lagi lebih lanjutnya kayak apa. Belum dibalas. Kalau klasikal nggak boleh izin. Nggak tahu LKMM.